السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago warbixintii axadii aan idin sheegay ninkii madaxda ka ahaa mid kamid ah shirkadaha caymiska caafimaadka ee ugu weyn ee Mareykanka oo arbacadii lagu dilay bartamaha magaalada Manhattan ee magaalada New York ninkaasi ninkii dilay waa uu baxsaday ilaa iyo haddana waa la raadinayay haddaba ninkii ayaa la qabtay qaabkee loo qabtay halkee lagu qabtay maxaa uu watay markii la qabanayay arrimahaasi oo idil oo mas'uuliyiin kala duwan ay faahfaahin ka bixiyeen ayaan waxaan rabaa inaan idin la wadaago bal wax yar aan dib idin celiyo ninka la dilay magaciisa waxa la yiraahdaa Brian Thompson shirkadda caafimaadka caymiska caafimaadka ee la yiraahdo United Healthcare ayuu u shaqeynayay shir ayuu u tagay New York isagoo hotelkii uu deganaa ka soo baxay una sii socday hotelkii shirku uu uga qayb gali lahaa ayaa 6:44 daqiiqo lagu dilay wajahada hore ee hotelkii shirku ka dhacay isagoo sii galaya nin baa gadaal uga yimid rasaas ayuu ku dhuftay rasaaska qolofkii ka dhacay oo dhulka ciidamada boolisku ay heleen waxa ku qornaa ereyada ay ka mid yihiin deny, depose iyo delay oo loola jeedo in ay shirkadaha caymiska caafimaadka ay isticmaalaan oo qofku markii ay wax gaaraan oo dalbado in lacag loo soo celiyo in la meermeeriyo markaas kadib dib loo dhigo marka dabna la yiraahdo waxba kuma hayno marka ninkan manin careysan ayuu ahaa oo caymis caafimaad loo diiday ayaa la isdhahayay ninkaas markii uu dilka geystay kadib boorso ayaa dhabarka ugu jirtay baaskiil elektroniga ayuu qaatay kadibna taxi ayuu qaatay kadibna xarunta basaska ayuu tagay waa uu baxay baaritaanka intaas ayaa u dambeysay waliba waxay ciidamadu heleen markii uu ninka dilka u sii socday meel Starbucks ayuu tagay biyo ayuu ka gatay iyo waxyaabo kale oo snackska waa la helay sidoo kale DNA-diisa iyo farihiisa iyo waa la hayay jimcihi ayaa ugu dambeysay waxaa laga helay Central Park boorsadii ninkaas uu watay oo tuuro boorsadii waxyaabaha laga helay waxa kamid ahaa in oy jaakad ay ku jirtay iyo lacagtan la yiraahdo monopoly money intaas oo kaliya ayaa laga helay xitaa biyo agaarkaasi ka agdhow kooxaha quusa ee booliska labadii maalmood oo ay la soo dhaafay waa ay quusayeen si ay uga raadiyaan hubkii bastooladii inuu ninka halkaasi ku tuuray in kale marka sawirkiisa waxa ay shalay xitaa soo bandhigeen markii uu taxiga raacayay sawirkiisa isagoo taxiga gudihiisa ku jira ay shalay booliska magaalada New York ay soo bandhigeen guud ahaan wadanka ayaa loo qaybiyay wadanka ayaana laga raadinayay haddaba saaka ayaa ninkii waxa lagu arkay McDonald ku yaala magaalada la yiraahdo Altoona ee ku taala bartamaha gobolka Pennsylvania qof ka shaqeynayay McDonaldka ayaa waxa uu ka shakiyay ninkan kadibna booliska ayuu ugu wacay booliskii markay yimaadeen su'aalo ay weydiiyeen waxyaabihii uu watay ayaa la baaray marka waxyaabaha laga helay boorsadiisa ayaa waxa ay cadeeyeen in uu yahay ninkii la raadinayay ilaa iyo hadda xitaa mas'uuliyiin ka socda ciidamada dambi baarista ee magaalada New York booliskooda iyo waliba xafiiska dacwad ogaha ee Manhattan ayaa wax ay aadeen Altoona Pennsylvania halkaasi oo ninka lagu hayo si halkaasi ay su'aalo igu weydiiyaan waxyaabaha ninkaasi laga helay waxa kamid ah oo boorsadiisa laga helay ninka horta magaciisa waxa la yiraahdaa Luigi Nicholas Maggioni waa 26 jir ku dhashay Maryland kuna soo barbaaray waxa shir jaraa'id si wada jira u qabtay markii arintaasi ay soo baxday maayarka magaalada New York Eric Adams taliyaha booliska ee New York Jessica Tisch iyo sidoo kalena Joseph Kenny oo isaguna madaxa dambi baarista ciidamada booliska ee New York ah waxa uu sheegay Eric Adams in maayarka magaalada New York oo ku hormaray waxa uu yiri waxaan haynaa qof aan uga shakisanahay in uu dilkii Brian Thompson uu geystay waana sidoo kale ninkaasi waxa lagu qabtay yiri booliska magaalada Altoona ee gobolka Pennsylvania ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha laga helayna waxa kamid ah waxa uu egyahay horta sawiradii aan hayno qof u eg waaye sidoo kale waxyaabaha laga helayna waxay la xiriirayeen dilkii uu geystay marka arintan waxay ku timid ayuu yiri waxyaabo aan marka maadaama sawiradiisa aan qaybinay wax qof dadka shacabka waxyaabaha aan weydiinayna oo ah haddii aad wax aragto wax ka dheh qofkana sidaas ayuu yiri markii arinta uu ka shakiyay booliska ayuu wacay booliskina sidaas ayay ku qabteen maayarka magaalada New York Eric Adams oo marka shirkaasi jaraa'id ka hadlayna waxa uu yiri we have a strong person of interest in the shooting that shook our city last week CEO Brian Thompson of United Healthcare was the victim of a senseless act of violence. Our officers have been working around the clock. Many of them did not go home to pursue this individual. It was crucial
that we were able to remove him off the streets of America, and we were going to seek him out no matter where he was at the time. And so this is a strong person of interest. He matches the description of the identification we've been looking for. He's also in possession of several items that we believe will connect him to this incident. How did we do it? Good old-fashioned police work. The chief of detectives and the police commissioner made the decision to release as much of a photo that we had at the time. We sent it across the country, and someone, a McDonald's employee, did something we ask every American to do. If you see something, say something, but most importantly, do something. And they did. And because of that, we believe we have a strong person of interest to deal ninkan with la this qabtay oo case. magaciisa la yiraahdo Luigi Nicholas Maggioni waxa uu ka soo jeedaa qoys ladan oo ku nool Maryland oo xitaa hantiyo fara badan leh. Aabihii waxa la yiraahdaa Louis, hooyadiina waxa la yiraahdaa Kathleen, walaashiina waxa la yiraahdaa Maria Santa. Ninkan jaamacad waxa uu ka qalin jabiyay sanadkii $40,000 la bixiyo. Waxaana sidoo kale barihiisa bulshada lagu arkay in dhabarka ay wax ka gaareen oo dhabarka uu qodobeysan yahay. Hore miyuu dhabarka uga jabay inuu isaga yahay in qof kale maqaan. Barihiisa bulshada ayaa lagu arkay sawirkan aad arkaysaan. Sidoo kalena taliyaha booliska ee magaalada New York, Jessica Tisch, ayaa waxa ay tiri qof aan u malaynayn inuu ka dambeeyay dilkii Brian Thompson ayaa lagu qabtay Altoona, Pennsylvania. Waxyaabaha lagu qabtay waxaa ka mid ah in dhowr ID oo kala duwan uu wato. Sidoo kalena waxyaabaha uu wato waxaa ka mid ah baasaboorka Mareykanka, bustoolad ayuu watay noocan aad arkaysaan oo weliba uu ku xiran yahay qalabkii afka looga xirayo oo dhawaqa ka ilaalinayay. Sidoo kalena waxyaabaha uu watay waxaa ka mid ah dhar ayuu watay oo u eg dharkii markii dilka uu geysanayay. Maskaraadkii uu xirnaa mid u eg ayuu watay. Sidoo kalena ID oo driver license oo gobolka New Jersey ayuu watay. Waa markii uu yimid New York hotelka markii uu degayay ID-gii fake ah uu dhiibtay ayaa lagu helay. Sidoo kalena waxaa lagu helay qoraal 3 bog ka kooban oo gacanta lagu qoray aad u malayso inuu ku qiranayo in isagu uu dilka ka dambeeyay ujeedadiisa ay ahayd dilka iyo sidoo kalena uu xitaa raali gelin oo ku bixinayo iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana sidoo kale waxay tiri Jessica Tisch. Earlier this morning in Altoona, Pennsylvania, members of the Altoona Police Department arrested Luigi Mangione, a 26-year-old male, on firearms charges. At this time, he is believed to be our person of interest in the brazen targeted murder of Brian Thompson, CEO of United Healthcare, last Wednesday in Midtown Manhattan. The suspect was in a McDonald's and was recognized by an employee who then called local police. Responding officers questioned the suspect, who was acting suspiciously and was carrying multiple fraudulent IDs as well as a U.S. passport. Upon further investigation, officers recovered a firearm on his person as well as a suppressor, both consistent with the weapon used in the murder. They also recovered clothing, including a mask consistent with those worn by our wanted individual. Also recovered was a fraudulent New Jersey ID, matching the ID our suspect used to check into his New York City hostel before the shooting incident. Additionally, officers recovered a handwritten document that speaks to both his motivation and mindset. madaxa ciidamada dambi baarista ee booliska magaalada New York oo isagana la yiraahdo Joseph Kenny ayaa waxa uu sidoo kale isaguna xaqiijiyay in booliska Altoona ninkan laga shakisan yahay gacanta ay ku dhigeen. Sidoo kalena waxa uu sheegay ninkan magaciisa in la yiraahdo Luigi Nicholas Maggioni oo ku dhashay kuna soo barbaaray Maryland. Sidoo kalena waxa uu xiriir la leeyahay San Francisco, laakiin addresskiisii ugu dambeeyay oo la og yahay waxa uu ahaa magaalada Honolulu ee gobolka Hawaii. mana jirin sidoo kale horay in wali looguma xirin ayuu yiri magaalada New York. Isagoo ka hadlayna waxa uu yiri A male was taken into custody today at Altoona, Pennsylvania this morning. He has been identified as Luigi Nicholas Mangione. He's a male, 26 years old. He was born and raised in Maryland. We know he has ties to San Francisco, California, and his last known address was Honolulu, Hawaii. He has no prior arrest history in New York.
gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro oo gobolkiisa ninkan guud ahaan Mareykanka 5 maalmood oo la soo dhaafay laga raadinayo lagu qabtay ayaa isaguna caawa shir jaraa'id qabtay waxana uu sheegay isla caawa ninkaas in maxkamad la soo taagay waa kan sawiradiisa markii ninka gaariga booliska laga soo bixinayo xitaa maxkamadda la sii gelinayo isla markiiba maxkamad ayaa caawa la soo taagay waxana uu yiri sidoo kale gobolka New York ayaa loo celin doonaa ninkan maadaama gobolkaasi dambiga uu ka geystay halkaas ayaa lagu maxkamadeyn doonaa cadaaladna waa uu heli doonaa uu yiri Brian Thompson isla markaana waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay waxyaabaha online-ka uu ku arkayo oo qaarkood ay u dabaaldegayeen dilka Brian Thompson halka ay sidoo kale ay cambaarey lahaayeen waxa uu yiri waxa uu ahaa aabe sidoo kale waxa uu ahaa nin ayuu ahaa husband oo xaas leh waxa uu ahaa sidoo kale qof dad badan ayuu saaxiibo la ahaa marka Mareykanka wuxuu yiri anaga kala qaybsanaanteena kuma xalino dil sida darteed waxa uu yiri dadka dhahaya geesi ayuu ahaa ninkan dilka geystay isagu geesi ma ahayn qofkii McDonald's ka joogay isla markaana markuu uu shakiyay booliska wacay qofkaasi ayaa geesi ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro oo isaguna caawa warbaahinta la hadlay. The suspect was just arraigned here in the courthouse and presumably New York will file charges very, very soon. That process will continue to play out, and justice will be delivered in this case. This case is hinged on attention. In fact, the attention in this case and the killing of Brian Thompson was helpful, no doubt, in allowing us to capture this killer, in alerting that individual at McDonald's this morning, and then having that individual contact police. But some attention in this case, especially online, has been deeply disturbing, as some have looked to celebrate instead of condemning this killer. Brian Thompson was a father to 2. He was a husband, and he was a friend to many. And yes, he was the CEO of a health insurance company. In America, we do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. I understand people have real frustration with our healthcare system, and I have worked to address that throughout my career. But I have no tolerance, nor should anyone, for one man using an illegal ghost gun to murder someone because he thinks his opinion matters most. In a civil society, we are all less safe when ideologues engage in vigilante justice. In some dark corners, this killer is being hailed as a hero. Hear me on this. He is no hero. The real hero in this story is the person who called 911 at McDonald's this morning. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta wixii kale ay ka soo kordha xariga ninkan iyo haddii gobolka New York dib loogu soo celiyo waa idila soo socontiin doonaa intaan marka la kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waar oo idin la sida iyo nabadgelyo